Mùa thu mới CW, đề cập đến vấn đề tự tử quản lý cơn tức giận. Khi tôi bước ra ngoài, lá đã cháy. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy điểm phân sắp tới trong suốt 6 tháng ở trung tâm điều trị cư trú Cedar Crest. Các y tá rũ những chiếc ô ướt trong tiền sảnh. Bác sĩ tâm lý của tôi gặp tôi với những chiếc lá xanh rơi mắc vào giày của anh ấy. Không có cửa sổ xét cho cùng thì đó sẽ là mối nguy hiểm cho chúng tôi trong cơ sở. Những manh mối nhỏ về mùa thu này là bằng chứng duy nhất về sự thay đổi cảnh vật theo nghĩa đen này. Tuy nhiên, quan điểm của tôi đã không thay đổi trong suốt thời gian tôi ở lại. Những bức tường màu kem trong phòng điều trị của tôi không được thiết kế để truyền cảm hứng hoặc kích thích cảm giác, đúng hơn, để luôn là một lời nhắc nhở thường xuyên về lý do tại sao tôi ở đó. Sự ổn định, sự thay đổi đáng kể nhất mà tôi phải chịu là sự thay đổi hàng ngày từ căn phòng được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang sang ánh sáng ấm áp, dễ chịu của những ngọn đèn trong văn phòng bác sĩ tâm thần của tôi. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác quá tải mà tôi đã trải qua khi cuối cùng tôi rời bệnh viện. Khi tôi nhập học, bầu trời u ám, ảm đạm của cuối tháng 3 vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Giờ đây, cảnh quan được bao phủ trong một loạt các loại lá rực lửa đỏ rực đa dạng, mỗi chiếc là một lời nhắc nhở về lời dạy của mùa, hãy thay đổi. Có vẻ như thế giới vẫn tiếp tục quay trong khi của tôi thì ngừng lại. Nó không như thể tôi hoàn toàn tự do, tôi vẫn được yêu cầu tham gia các buổi nhóm hàng ngày và tư vấn cá nhân 2 lần một tuần. Nhưng giờ đây tôi đã có những đặc quyền mà tôi đã không có trong thời gian điều trị nội trú. Tôi có thể nhuộm tóc, đi dạo, mua sắm trực tiếp trên Amazon, những thứ bình thường. Những thứ bình thường, hàng ngày, không khóa chặt. Mặc dù chăm sóc nội trú tại trung tâm điều trị là có lợi, mang lại hiệu quả và hơn hết là cần thiết, nhưng các chiến thuật cần thiết cho tính chất khắc nghiệt của loại hình chăm sóc này không hoàn toàn giải phóng. Cuộc hẹn tái khám đầu tiên của tôi đã được lên lịch vào buổi chiều ngày tôi được trả tự do. Nó dường như tăng gấp đôi như một sự tái hòa nhập với cuộc sống bình thường của tôi cũng như một biện pháp bảo vệ để đảm bảo tôi không làm bất cứ điều gì quá quyết liệt trong vài giờ đầu tiên được tự do. Tôi không bận tâm, vì nó cho phép tôi hồi tưởng ngắn gọn về phần nội quan mà phương pháp điều trị của tôi đã tập trung vào và mang lại cho tôi những gì tôi đã không có trong 6 tháng qua, một sự phân tâm. Tôi ngồi vào băng ghế dừng xe buýt bên ngoài trung tâm điều trị, bên cạnh là chiếc túi nhựa đựng đầy đồ dùng cá nhân. Nơi trú ẩn màu xanh ngọc có cửa sổ tương phản hoàn hảo với những chiếc lá rơi màu hạt dẻ và màu cam dính vào tấm kính trong suốt. Tôi ngồi đó, ngạc nhiên trước vẻ rực rỡ của chúng cho đến khi xe buýt của tôi đến. Cảm giác như thế nào khi rời khỏi Cedar Crest, Alexandria? Tôi xoay người trên chiếc ghế dài, không thể xác định liệu đây có phải là một câu hỏi mẹo nhỏ nào đó hay không. Ý anh là gì? Chà, điều đó thật kỳ lạ, tiến sĩ Kamai bắt đầu, bạn sẽ tự ra ngoài trở lại sau rất nhiều thời gian điều trị. Bạn có gặp khó khăn gì trong việc điều chỉnh không? Một câu hỏi mẹo khác, nó chắc chắn là khác, tôi sẽ không ở lại. Tôi đang gặp khó khăn, nhưng sẽ mất một chút thời gian để làm quen. Đó, một câu trả lời ngoại giao, sự thật nhưng không đủ để đưa tôi trở lại cơ sở điều trị nội trú. Tiến sĩ Kamai gật đầu hiểu ý, như thể cô ấy đã từng ở vào vị trí của tôi. Điều đó hoàn toàn ổn, không ai mong bạn trở lại nếp sống bình thường ngay lập tức. Cô ấy quay đi để gõ một cái gì đó vào hồ sơ trực tuyến của tôi. Bất kể, tôi rất vui vì bạn đang làm tốt hơn. Hãy tiếp tục và loại bỏ một số câu hỏi sàng lọc được không? Tôi gật đầu, trong tuần qua, bạn đã ước mình chết đi hay ước bạn có thể đi ngủ và không thức dậy? Không, trong tuần qua, bạn có nghĩ đến việc tự sát không? Không, trong tuần qua, bạn có cảm thấy rằng bạn hoặc gia đình của bạn sẽ tốt hơn nếu không có bạn không? NUSE, tốt, tiến sĩ Kamai xác định và cô ấy bắt đầu gõ bàn phím của mình một lần nữa. Hãy nói về cảm giác của bạn. Bạn vẫn còn cảm thấy tức giận. Sau cuộc hẹn tôi bước ra ngoài khung cảnh rực rỡ của mùa thu. Câu hỏi của tiến sĩ Kamai tiếp tục ám ảnh tôi, mặc dù tôi có khả năng né tránh nó trong suốt phiên họp của chúng tôi. Tôi vẫn còn tức giận, tôi vẫn còn là một người tức giận, việc nhập viện của tôi là kết quả của rất nhiều vấn đề. Nhưng đối kháng được đặt lên hàng đầu, tôi đã dành 6 tháng chỉ để dành riêng cho việc tồn tại trong cơ sở đó và nếu điều đó vẫn chưa khắc phục được mọi thứ tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Bị đánh bại, tôi ngã người vào tòa nhà và chìm xuống mặt đất đầy lá. Tôi đã thay đổi, bạn nghe những câu chuyện về những người cả đời biết mình sai, biết rõ rằng mình đã gây hại cho người khác. Nhưng không làm gì để điều chỉnh hành động hoặc hoàn cảnh của mình. Liệu tôi có phải là một trong số những người đó, quá phẫn nộ để thay đổi hoặc quá ngu dốt để nhận ra không? Tôi thậm chí có nên được thả. Tôi nhìn xuống những chiếc lá rơi đã dính chặt vào đôi giày của tôi. Nhắc nhở rằng thế giới vẫn tiếp tục trong khi tôi dường như vẫn trì trệ.
Mọi người không giống như những chiếc lá, chúng không tự động thay đổi theo thời gian. New Autumn, CW, mentions of suicide, anger management issues. By the time I stepped outside, the leaves were on fire. I had only caught glimpses of the upcoming equinox during my 6-month stay at the Cedar Crest Residential Treatment Center. Nurses shaking off wet umbrellas in the lobby, my psychiatrist meeting me with fallen green leaves stuck to his shoes. With no windows, that would be a hazard to us, after all. In the facility, these small clues of autumn were the only evidence of this literal change of scenery. My view, however, had not changed during my stay. The cream-colored walls of my treatment room were not designed to inspire or provoke feeling, rather, to remain a constant reminder of why I was there: stability. The most dramatic change I was subjected to was the daily shift from my fluorescent-lit room to the warm, comforting glow of the lamps in my psychiatrist's office. You can imagine, then, the sensory overload I experienced when I finally left the hospital. Upon my admission, the overcast, dreary skies of late March were still hanging overhead. Now, the landscape was covered in a diverse, exploding assortment of crimson flaming leaves, each a reminder of the season's teaching. Change. The world, it seemed, had continued to spin while mine had screeched to a halt. It wasn't as if I were completely free. I was still required to attend daily group sessions and individual counseling twice a week. But privileges existed now that I hadn't had during my inpatient stay. I could dye my hair, go for walks, impulse buy on Amazon, normal things. Normal, everyday, not locked up things. While inpatient care at the treatment center was beneficial, enlightening, and most of all, necessary, the tactics required for the intense nature of this type of care weren't exactly liberating. My first follow-up appointment was scheduled for the afternoon of my release. It seemed to double as a reintegration into my normal life as well as a safeguard to ensure I didn't do anything drastic in my first few hours of freedom. I didn't mind, as it allowed me a brief reprieve from the introspection my treatment had focused on and granted me what I'd been without for the past 6 months, a distraction. I settled into the bus stop bench outside the treatment center, my plastic shopping bag full of personal effects next to me. The windowed, turquoise shelter contrasted perfectly with the maroon and orange fallen leaves stuck to the clear glass. I sat there, marveling at their brilliance until my bus arrived. How does it feel to be out of Cedar Crest, Alexandria? I shifted on the couch, unable to determine whether this was some sort of trick question. What do you mean? Well, it has to be strange, Dr. Carmine began, to be out on your own again after so much time in treatment. Have you had any difficulty adjusting? Another trick question. It's definitely different. I wouldn't say I'm struggling, but it's taking a bit to get used to. There, a diplomatic answer. Truthful, but not concerning enough to send me back to the inpatient facility. Dr. Carmine nodded understandingly, as if she'd ever been in my position. That's completely fine. Nobody expects you to go back to your normal pattern of life right away. She turned away to type something into my online record. Regardless, I'm glad you're doing better. Let's go ahead and knock out some of the screening questions, okay? I nodded. In the past week, have you wished you were dead, or wished you could go to sleep and not wake up? No. In the past week, have you had thoughts about killing yourself? No. In the past week, have you felt that you or your family would be better off without you? Nah. Good. Dr. Carmine determined, and she began to type away at her keyboard once more. Let's talk about how you're feeling some more. Are you still feeling angry? After my appointment, I stepped back outside into the blazing landscape of autumn. Dr. Carmine's question continued to haunt me, despite my ability to dodge it during our session. Was I still angry? Was I still an angry person? My hospitalization was a result of a whole variety of issues. But antagonism was at the forefront. I had spent 6 months solely dedicated to existing in that facility, and if that hadn't fixed things, I don't know what would. Defeated, I slumped against the building and sank to the leaf-littered ground. Had I changed? You hear stories of people that spent their whole life knowing they were wrong,
knowing full well that they caused people harm, and yet did nothing to adjust their actions or circumstances. Would I be one of those people, too indignant to change or too ignorant to notice? Should I have even been released? I looked down at the fallen leaves that had attached themselves to my shoes. Reminders that the world had continued on, while I apparently had remained stagnant. People weren't like leaves, they didn't automatically change over time.